the Business Daily. We have a story here explaining how the tea bubble will soon inflate in China, because those are some of our competitors when it comes to the tea industry. As we try to get our guests ready for that particular discussion, let's take a look at some other stories that are making headlines. Every festive season, Kenyans travel up country to spend time with their loved ones, but with a dwindling earnings in this year is going to be different. Our reporter Daniel Kariuki spoke to matatu operators and travelers in Nyeri to find out. All right, and it is right that during Christmas and New Year festivities, we always see Kenyans travel from the urban centers to their rural home, and it is also the case here in Nyeri County. And I want to speak to the people in the transport sector so that they can tell me how the situation is currently. Remember, 2020 has seen so many people lose their jobs and others have some financial problems, and so most people expected that maybe this year people are not going to be traveling to their home areas. I want to speak to the people in the transport sector, and they are going to tell me how the situation has been this year. Maybe you're going to tell us your name and where you are from, and maybe you tell us how has the situation been this 2020 and this Christmas and festivities. Are people still traveling, or what's the situation? Okay, kwa majina mimi naitwa Francis Kang'ethe. Washa niseme kwanza nimefurahia siku hii wiki na wiki ambayo ilikuwa. Kwa sababu vile tulikuwa tumepelekwa na corona, tulikuwa tumeumia sana sisi kama watu wa matatu. Watu hawakuwa na travel kwa sababu hakukuwa na pesa. Lakini sasa ukiangalia sana kama hizi siku za sikukuu, watu wana travel. Hatukuwa tunatarajia watu kama wanaenda sikukuu. Lakini kulingana na vile kulikuwa na hii shida ya COVID-19, tunaona ni kwamba watu walifungiwa mahali mbalimbali kama Nairobi nini, lakini sasa hivi wanatoka Nairobi wanaenda vijijini ambao wanaenda kupeleka sikukuu, kupeleka wazazi wao sikukuu, na tunafurahia sana. Kwa hivyo sisi vile tunaona kuona kazi na tunafurahia sana. Kwa hivyo wewe unadhibitisha kwamba watu bado wanaendelea kuzuru ama kutembea na kuenda maeneo ya nyumbani? Watu wanaenda nyumbani vile wanasafiri. Hatukuwa tunatarajia ya kwamba tunaweza kuwa na kazi, lakini vile wamekuja ni kweli kuna kazi, watu wanaenda ushago. Jana niliona pia kulikuwa na watu wengi sana wakienda maeneo ya kwao manyumbani. Leo je, hali iko namna gani? Watu wameamkia kukuja hapa katika eneo hili? Watu wameamkia asubuhi na mapema. Hapa saa 10 tulikuwa tunabeba watu. Tumezoea saa 1, lakini saa 10 ya usiku tulikuwa tunabeba watu. Watu walikuwa wanaenda mbali sana, watu wanakuru, wanasafiri. So kuna kazi, siku mbaya. Asante sana. Wacha nizungumza mwingine mmoja tu atueleze labda jina lako. Wewe ni driver, na maybe how is the situation right now as you speak? Are people traveling to Nairobi, or they are coming from Nairobi to Nyeri? How is the situation? Ni ya Hululu Nairobi, lakini kuko na kasi tu. Kasi iko. Watu wanasafiri tu kidogo kidogo. Kwa siku labda umeweza kuenda kama trips ngapi hivi? Naenda kama 3 hivyo. Kwa hivyo hali iko shwari? Kasi ni sawa. Asante sana. Those are just some of the views or other comments from the transport sector. I want to speak to also those who are traveling, the passengers, and I want to hear what they have to say concerning the situation, the Christmas festivities. You're going to tell us your name, and maybe unatembea kuelekea maeneo gani ama unasafiri ukielekea maeneo gani? Naitwa Jesse Kariuki. Naenda mahali kunaitwa Kiawara. Nimetoka huko Nairobi. Na hali unaona ikiwa namna gani? Watu walisema Christmas labda watu hata safiri sana. How is the situation? And to you, do you feel like people are still traveling, or rather have you seen people travel? They are traveling, but not like the way normal way. Lakini bado naona msongamano iko Nairobi, mpaka fare imepanda kiasi, si kama kawaida venye tulikuwa tunatarajia. Ati watu wako wamesukumwa sana na corona.
Lakini watu bado wanalipa hata ikipanda kidogo tu. Hata ikipanda watu bado kuna wenye wanaenda, lakini sio venye inakuanga. Na asante sana kwa maoni yako. That's just what is actually happening, and that's the situation. People felt like maybe during this COVID the situation, people are not going to be traveling, but it's different. The situation in Nyeri showing clearly that people are still traveling. Well, we'll keep the view updated as we continue with the coverage on the Christmas festivity and the traveling around the country. Back to you in studio. Thank you very much. Now let's move on to the health